Welcome. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, international learners and the audiences out there. Selamat malam, audien dan pemirsa di luar sana. Welcome back to Mr. Au YouTube channel. Firstly, let's we say thanks to Allah by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. In this beautiful time and moment, pada kesempatan kali ini yang indah ini, because tonight is holiday time for me, I don't have time for tonight karena ini malam liburan dan saya tidak punya kelas malam ini. So for today, for this Chan, pada hari ini, pada kesempatan ini, I want to share you again. Saya akan berbagi lagi kepada Anda about English, tentang bahasa Inggris based on my experiences, berdasarkan pengalaman saya. Well, everyone, maybe people out there haven't known about me. Mungkin pemirsa di luar sana ada yang belum kenal saya. My name is Abu Wildan, but mostly my friends call me Wildan or Mr. Abu. This name was famous when I was in Paris, right? Nama Abu Wildan atau Mr. Abu ini common, umum disebut oleh teman-teman di Paris when I was in Paris, right? But I don't know. I just at that time was preferred called by Abu or Mr. Abu, right? Because easy name for me, right? Well, I'm from Kediri, but exactly I was born in Situbondo. Pada dasarnya, tepatnya saya itu sebenarnya lahirnya di Situbondo, but I grew up in Pari Kediri, tapi saya tumbuh besar, berkembang di Pari. I operated a business. Saya mengoperasikan sebuah bisnis. I mean English course, yaitu sebuah lembaga bahasa Inggris. Of course, everyone, making a course is not easy. Based on my experiences, pengalaman saya, mendirikan atau membuat sebuah lembaga itu tidak mudah. It needs struggle and sacrifice, membutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan, right? Even bahkan I didn't care at that time about my study. I really enjoyed my job. Bahkan saya kadang gak peduli tentang kuliah saya at university at that time, di kampus atau universitas ketika itu, because I felt enjoy, right? But of course I studied at university, tapi saya juga ngampus atau jadi mahasiswa. Yeah, this is my preface at this moment. Jadi ini perkata saya di malam ini. So I use relaxed uniform, so I don't wear a cap. Jadi saya tidak mengenakan kopiah because this is relaxed time for me, karena ini waktu santai buat saya. I just want to tell something, refresh my brain. Saya kepengen bercerita sesuatu dan refresh otak saya, because every day I just study, write, review the lesson, mengulangi pelajaran, memorize sometime, right? Kadang menghafal, but yeah, I just do my best. I do what I want to do. Saya melakukan apa yang saya mau lakukan. For this moment, actually pada kesempatan kali ini, I just want to answer some question from the audiences. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan from audience, especially for my student, dari siswa saya that wishing to be able to speak English, yang ingin bisa cakap berbahasa Inggris.
several question, beberapa dari pertanyaan adalah, Sir, I want to study English. Saya kepengen belajar bahasa Inggris, but I'm still confused. Tapi saya masih bingung. Where should I start? Harus dari manakah saya memulai? This is one of the question from the audiences, from my members. Ini salah satu dari pertanyaan peserta saya. Ya, I will answer this question. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Well, to be honest, sebenarnya or sejujurnya, English consists of many kinds of lesson or branch. Bahasa Inggris terdiri dari beberapa pelajaran atau cabang. Well, it's not only English that focus on speaking. Dimana kita tahu bahasa Inggris itu tidak hanya fokus saja pada speaking. Well, actually, for the academic English, untuk sebenarnya untuk akademik bahasa Inggris itu consists of four elements, terdiri dari 4 elemen. Yang pertama adalah speaking, di antaranya for the academic, right? For speaking, based on the IELTS, ya, berdasarkan dari ayat pertama adalah so actually when it is tested at first time, pada dasarnya ketika pertama dites itu adalah started from listening. Yang pertama adalah listening, kemudian and then the second is writing, kemudian yang ketiga and then the third is reading. And the last of the IELTS test is, dan yang terakhir pada tes akademik IELTS itu adalah speaking, right? Speaking. Jadi guys, English academically consists of four main areas, dari 4 elemen atau area. Like what I told you before, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama adalah first is listening, mendengar. Jadi teman-teman, guys, jadi yang pertama adalah mendengar, firstly is about listening, and the second is about reading, the third is writing, the last is speaking. But of course, to face those kind of academic skill, untuk menghadapi skill akademik semacam itu, pastinya certainly you have to know the base. Anda harus mengetahui dasar-dasarnya. What are the base? What are the bases? Apakah dasar-dasarnya? Ya, actually sebenarnya terdiri first grammar, tata bahasa, pronunciation, kemudian pengucapan, and also vocabulary, kosakata, including writing, termasuk writing, translation, expression, ungkapan-ungkapan, idiom atau idiomatic expression, ya, ada kata this is my nose is itchy. Jadi bahasa Inggris itu terdiri dari beberapa komponen, ya teman-teman. So English consists of many kinds of components. Jadi terdiri dari beberapa komponen. So where should I start at first time, sir? Maka harus dari mana pertama saya harus mulai, sir? Maka I will answer this question. Jadi teman-teman, saya coba akan menjawab. If you want to study about speaking, ketika teman-teman ingin bisa berbicara bahasa Inggris, so my suggestion is and also based on the strategies from the native speakers, berdasarkan dari strategi yang saya baca, kemudian dari penutur asli bahasa Inggris, when you want to speak English better, ketika Anda nak cakap bahasa Inggris, you can speak better like native speakers.
Anda bisa ngomong seperti penutur aslinya. At least your speaking is the closest possible to the real native speakers. Speaking Anda ingin mirip seperti penutur aslinya. Of course, you have to study about what? Listening. Ya, yang harus Anda lakukan pertama kali adalah listening. But listening sometimes it's gonna be so much difficult for you. Tapi listening kadang akan menjadi momok buat Anda, masalah buat Anda when you don't have a base of pronunciation. Ketika Anda tidak punya pronunciation, dasar pengucapan yang baik, namely tajwid ya dalam bahasa Arab itu adalah tajwid. Dalam bahasa Al-Quran Quran language is we called tajwid. Itu disebut dengan tajwid. So when you want to speak English better, right? Of course practice many times. Pastinya praktek. Now back to our problems. Back to the question from the student. Kembali pada pertanyaan audien. Sir, I want to be able to speak English. You thought you have already taught just now. Anda baru saja bicara bahwasanya I have to study about listening. Anda harus belajar listening. Anda bilang saya harus belajar listening dulu. Of course, when you are learning about speaking, you are taking speaking course. Ketika Anda ngambil speaking, pelajaran speaking, it is accordingly serta-merta Anda harus learn to listen, right? Learn to listen. Jadi Anda harus belajar mendengar. Because why everyone? The element of speaking, karena speaking, elemen daripada speaking itu is not only speak up, ya, tidak hanya bicara, no, but in a speaking English academically, dalam speaking bahasa Inggris akademis, when you are being tested, ketika Anda sedang dites atau examined, sedang diuji, of course the tester will measure, maka penguji itu akan mengukur your ability, kemampuan Anda. First, pronunciation. Pertama akan diukur dari your pronunciation skill. Jadi dari skill pronunciation Anda. And of course, tentunya, certainly dan pastinya, when you are studying about speaking, ketika Anda sedang belajar speaking, you have to also study about pronunciation. Anda juga harus belajar pronunciation because it is unavoidable, right? Karena itu tak bisa dipungkiri. You need to learn about pronunciation. Anda harus belajar tentang pronunciation in order to when you are speaking, ketika Anda ngomong, supaya ketika Anda bicara nanti is easy to understand, mudah dipaham. Your speaking is understandable, maka speaking Anda bisa dipaham. Because some student can speak English faster, better, blah 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 blah, dengan cepat dia ngomong, but unclear pronunciation, tapi pengucapannya, tajwidnya tidak jelas, gak bagus juga. It's like when you are reciting Holy Quran, seperti Anda hanya membaca Quran. When you have no clear tajwid, ya, clear pronunciation, makhorijul hurufnya nggak jelas, tajwidnya is, the tajwid is bad, it's quite dangerous. Maka itu sangat berbahaya. Such as when you are speaking, everyone, ketika Anda berbicara in front of the audiences, in front of big audiences, or maybe in front of your student, di depan audien atau di depan siswa Anda, even foreigners, atau di depan orang asing, lebih-lebih di depan orang asing, it's quite dangerous when you say that. For instance, I will write, saya akan coba menulis. Anda mau mengatakan excuse me, ya. Anda mau mengatakan
permisi, excuse me. Tetapi mispronunciation, tapi pengucapan yang salah, it's very dangerous. Salah ucap itu sangat berbahaya. Misalkan Anda mengatakan permisi, tetapi Anda membacanya yang di bawah accuse me, bukan lagi permisi, tetapi artinya adalah but the meaning is tuduhlah aku. It's quite dangerous everyone, dan itu sangat berbahaya. Quite dangerous. One day there was a man. Suatu saat ada seorang from Indonesia, dari Indonesia, and met with foreigner, dan berjumpa dengan orang asing in one area in the boat, ya di sebuah perahu or maybe yacht, kapal feri dan sebagainya. Indonesian people will say, dan orang Indonesia mau mengatakan permisi, ya permisi, but mispronunciation, tapi salah ucap. What happened? Apa yang terjadi? Happened misunderstanding, maka terjadi sebuah kesalahan. For instance, excuse me sir, tuduhlah aku pak. The foreigners were confused at that time. Maka budak-budak yang duduk di situ pada kebingungan. What for? Untuk apa? Ya, you didn't make mistake. You do not make mistake. Anda tidak buat kesalahan. Nah, itu teman-teman. Mispronunciation or a bad pronunciation is very, very dangerous. Bad pronunciation is very, very dangerous. So I suggest you, jadi saya sarankan kepada Anda, when you want to speak English better, you need to learn about pronunciation. It's not only able to speak up, right? Tidak hanya bisa bicara saja. It's not speaking like grumbling seperti orang menggerutu, such as seperti hanya when we are reciting Holy Quran without clear pronunciation, tanpa membaca dengan pengucapan yang baik atau tajwid yang baik. It's quite dangerous. Of course, you will get a sin. Baca Quran saja ketika tidak menggunakan tajwid atau pengucapan yang baik, itu Anda make a sin, membuat dosa. Where dimana reciting Holy Quran with tajwid is very important. Even an obligation, membaca Quran dengan bertajwid itu wajib, sebuah kewajiban. Wal Qur'anu bit tajwidi hadmun lazimun. Nah, dalam kitab mungkin kalau nggak salah Hidayatul Sibyan atau Bidayatul Hidayah, Hidayatul Sibyan atau Tuhfatul Atfal itu ya kalau nggak salah, dikatakan membaca Quran dengan tajwid, reciting Quran using a clear pronunciation is a must, sebuah kewajiban. Ya, like in English, seperti halnya bahasa Inggris. But in English is not a sin, right? We do not make a sin. Tapi dalam bahasa Inggris itu kita nggak berdosa. Maybe just happen misunderstanding. Mungkin akan terjadi sebuah kesalahan. So everyone, so back to the first question. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, bahwasanya when you want to you study about English, at first mungkin pertama you need to learn about speaking. Mungkin Anda perlu belajar speaking, because the goal of learning language, karena tujuan daripada belajar bahasa is not only study about pronunciation, it's not only study about grammar, it's not only study about TOEFL. Karena kunci belajar bahasa itu tidak hanya belajar pronunciation, kemudian vocabulary dan lain sebagainya, and so on, right? Sir, but I want to study about writing. Mungkin ya, maybe mungkin one of the student asked me, salah satu dari siswa itu bertanya lagi, but I want to, my purpose of my coming here is able to write. Tapi tujuan saya di sini, sir, adalah untuk bisa menulis. Ya, everyone has
different purpose. Setiap orang itu mempunyai target yang berbeda. Ya, maybe one of them, salah satu dari mereka wants to be able to speak first. Salah satu mereka kepengen dulu cakap. One of them, salah satu dari mereka wants to write well. One of them, salah satu dari mereka wants to enrich vocabularies. Ya, seperti halnya, for instance, like people coming to Pare, students coming to Pare, seperti halnya siswa peserta yang belajar ke Pare. Everyone, don't be panic or don't be shocked. Jadi jangan kaget pertama Anda datang ke Pare. In Pare has many courses. Di Pare itu, namanya Kampung Inggris Kediri, mempunyai banyak kursus, teman-teman. So you need to confirm. Anda perlu konfirmasi before coming, before deciding, sebelum Anda memutuskan to come to Pare. Sebelum Anda datang ke Pare, Anda putuskan dulu. Maybe you need to confirm. You need to ask to your friends, maybe your senior, maybe your tutor. Anda bisa nanya pada senior Anda, tutor Anda. In order to when you come there, supaya ketika Anda datang ke sana, Anda tidak bingung. You are not confused, right? Tidak bingung. Because there has many varieties of courses. Maybe more than 200, even 300 courses. Mungkin terdiri dari sekarang 200 bahkan lebih, 300 kursusan. In one village, di satu kampung, namanya Tulungrejo, Pare. So ladies and gentlemen, jadi pemirsa, hadirin, audiences, whom I respect, yang saya hormati, and also the learners especially, khususnya para pelajar bahasa yang mau belajar bahasa, that wishing to study about English or maybe the Arabic or other languages, yang berkenan untuk belajar bahasa, maka depends on you, right? Depends on your target. Tergantung target Anda. But my suggestion, tapi saran saya, because English is karena bahasa Inggris ini adalah a part of language, bagian daripada bahasa, and we realize, kita sadar, and we know, kita tahu bahwa that the goal of learning a language, belajar sebuah bahasa, ya, able to speak. Belajar bahasa itu adalah mampu berbicara. People or your society, your neighbors, orang-orang atau tetangga from your own village, dari kampung Anda, will not ask you, tidak akan bertanya kepada Anda after you go back from kampung Inggris to your village. Setelah Anda balik ke kampung halaman, they will not ask you, mereka tidak akan bertanya kepada Anda, how about your vocabularies, how many million vocabularies that you have, berapa banyak kosakata yang sudah Anda punya, and how higher of the TOEFL score that you have, seberapa tinggi nilai TOEFL yang Anda punya, and also how good your writing is, seberapa bagus writing Anda. No, not at all. They will not ask that. They will not ask those. Mereka tidak akan bertanya semacam itu. They will ask you, oh my God, you are from Pare, right? I heard that you studied about English. Saya dengar kamu sudah belajar bahasa Inggris. You came to Pare last month. Anda bulan kemarin pergi ke Pare, and then you studied English there, dan Anda belajar bahasa Inggris di sana, and then you come home dan Anda sudah balik ke kampung, right? Of course, you are able to speak English. Pastinya kamu cakap berbahasa Inggris. Certainly you are able to speak in Arabic. Pastinya Anda cakap dalam bahasa Arab. So ladies and gentlemen, baik semuanya. Jadi when you want to speak better, jika Anda nak cakap bahasa Inggris, you need to study about pronunciation. Karena dalam IELTS itu, speaking IELTS secara akademis, yang pertama dibahas adalah
Di antaranya adalah speaking, dan speaking itu menitik beratkan pertama adalah pronunciation. Ya, pronunciation. Penting nggak sir belajar pronunciation? Wow, it is quite important for you, right? Belajar pronunciation itu sangat penting. Kenapa? Why? If you have a good pronunciation, ketika Anda punya pronunciation yang bagus, pelafalan yang bagus, of course you have a good listening. Anda pastinya punya listening yang bagus. If you have a good listening, you have a good pronunciation. Ketika listening Anda bagus, maka insya Allah pronunciation Anda bagus. Even bahkan when you have both of them, bahkan ketika Anda punya keduanya, your pronunciation is great, kemudian and then your listening, certainly ketika pronunciation Anda bagus, listening Anda bakalan bagus. Certainly your listening will be okay. Guys, before studied about pronunciation, actually sebelum saya belajar pronunciation, to understand English music was quite hard. Pertama kali ketika saya belajar bahasa Inggris dan saya belum belajar pronunciation juga, ketika mendengar listening bahasa Inggris itu agak susah loh teman-teman. Even to mention number, ya bahkan ketika menyebutkan nomor saja, to guess the number, untuk menebak nomor saya, I got some trouble. Saya pun juga kewalahan. Problem for me, it was a problem. Ya, for instance, misalkan ketika the cassette of the TOEFL test is on, ketika kaset pada listening TOEFL itu lagi in progress, there was di situ akan muncul penyebutan, mentioning the numbers, penyebutan nomor. For instance, 31, 33, 34, 21, 9, enggak 90 ya, karena soal TOEFL itu cuma ada mentok 50 soal ya, kemudian 40 ya. Jadi teman-teman, it's very important. So I want to tell you again, if you have a good pronunciation, you have a good listening. If you have a good listening, you have a good pronunciation. When you have both of them, ketika Anda memiliki keduanya, I believe you can speak as close as possible to the real native speaker. Your speaking will be much better. Your speaking will be much better to the native speaker. Kalau British itu teman-teman berbeda ya sama American ya. Ya, biasanya kalau British itu R-nya ngilang. Your pronunciation is quite well, good. I believe you can speak better like Harry Potter. Biasanya R-nya ngilang, kemudian agak tersendat-sendat ya. Like what I told you before, that pronunciation is quite important for you. Seperti yang saya bilang kepada Anda bahwasanya pronunciation itu bagus. But for Americans, tapi untuk American itu lebih relax lagi ya. Such as when you can speak English better, jadi R-nya itu tampil. For instance, saya kasih contoh ya, perbedaan pengucapan dalam British American. Seperti contoh bisa Anda lihat di bawah ini. Contoh, saya akan mengucapkan dalam bentuk British dulu. Betty, butter, bitter, better, butter. Ini dalam slow motion ya, dalam bentuk pelan ya. Try to get faster, agak lebih cepat lagi. Betty, butter, bitter, better, butter. Oke, saya akan mencoba. I'll try to a little bit faster, lebih cepat lagi. Betty, butter, bitter, better, butter. Betty, butter, bitter, better, butter. Betty, butter, bitter, better, butter. Nah, itu British ya teman-teman. Itu contoh daripada pengucapan ala British. Tapi for Americans, untuk American itu biasanya T-nya itu menjadi D. Jadi more relax. Contoh bisa dilihat di skrip bawah ini.
Betty, butter, bit of, better, butter. I will try to a little bit faster, sedikit lebih cepat. Betty, butter, bit of, better, butter. To more faster, untuk lebih cepat lagi. To get the fastest, yang tercepat. Betty, butter, bit of, better, butter. Betty, butter, bit of, better, butter. Betty, butter, bit of, better, butter. Nah itu contoh daripada American. But actually guys, you know, your speaking, sebenarnya teman-teman speaking Anda, the quality of your speaking, kualitas speaking Anda is determined by your pronunciation. Kualitas speaking Anda itu ditentukan oleh pronunciation Anda, tajwid Anda. The more qualified your pronunciation, semakin bagus pronunciation Anda, of course, the better your speaking English, maka speaking English Anda akan semakin teman-teman, kata speaking Anda bakalan lebih bagus lagi. So that's what I taught you. Itu yang saya pengen bicara kepada Anda. So when you want to speak English better, you are now deepening about English, especially for speaking. Anda nih yang sedang lagi mendalami speaking, you want to speak English better. You want to make your speaking much smoother. Pengen speak Anda lebih halus lagi to the real native speakers. You need to learn about pronunciation. Maka Anda harus belajar pronunciation, everyone. Yeah, it's very important for you, right? Who said that? Siapa sih yang bilang pronunciation is not important? Siapa sih yang bilang pronunciation itu tak penting? Yeah, sometimes there was a person said. Kadang-kala saya menjumpai orang bilang, what for you study about pronunciation? Buat apa sih kamu belajar pronunciation? The more important, right? Mereka bilang, yang terpenting adalah I can speak, you can speak, I understand what you speak, and you understand what I speak. That's it. Finish. Right? Mereka bilang, yang penting kan gue bisa ngomong, lo bisa ngomong, saya bisa ngomong, dan saya bisa ngerti apa yang kamu omongkan. Kamu pun juga bisa ngerti apa yang saya omongkan. That's it, itu saja. Well, that's true, itu betul. Right? If you just try to understand, it's okay. But if you want to study about English academically, ketika Anda kepengen bahasa Inggris Anda lebih akademis, you want to continue your study to high level, Anda kepengen melanjutkan pendidikan Anda pada level yang lebih tinggi lagi, you will get a scholarship, Anda kepengen mendapatkan beasiswa, you need to learn about English academically. You need to learn about pronunciation. Anda harus belajar pronunciation. Jadi teman-teman, everyone, jadi ada kata yang sering there is a word that people sometimes don't care about this, such as kebanyakan nggak paham dengan hal ini. Contoh kata I love you. Ini ya, ini bahaya juga sih. I love you friends. Ya, saya akan tulis love. Nah, kata love itu kalau dibaca panjang itu artinya menertawakan. I love you. Nanti akan saya tulis deskripsinya, bisa dilihat. I love you. Itu menertawakan, teman-teman. Tapi ketika Anda mau mengatakan dibaca weak form love, itu sudah pasti cinta. I love you, saya cinta kamu, saya sayang kamu. Tapi kalau mengatakan I love you dengan panjang, nada mad tabi'i, maka artinya menertawakan. Tetapi ketika tidak dibaca mad tabi'i, Anda saja pendek, short sounds, maka itu mencintai. I love you, saya mencintaimu. I love you, people out there. Saya mencintai Anda, orang-orang yang ada di sana. Right? Jadi that's about pronunciation. And also in speaking, karena saya masih di ranah speaking ini teman-teman. And also in speaking, dalam speaking is not only measured or tested. Dalam tes speaking akademis itu tidak hanya dinilai atau diukur dari pronunciation saja,
but also it will be measured by the grammar. Tapi grammar juga akan dipertimbangkan. We can call this one for the ayat is accuracy. The accuracy atau keakuratan dalam berbicara. Sometimes people, kebanyakan, kadang-kadang mereka, the most important can speak up, bisa ngomong saja. They don't pay attention. They don't care about the time sequence. Mereka tidak mempertimbangkan, perhatikan pada konsekuensi waktunya. Kapan, when they should use, misalkan kapan mereka harus menggunakan simple past, simple present, simple future. For the academic, untuk academic speaking, grammar is tested tightly. Grammar itu dites secara, insyaallah, secara ketat dalam academics speaking. Okay, grammar is very important. Okay, sir, ada native speaker bilang, there is a native speaker said, ada penutur asli bilang, when you want to study about speaking, don't study grammar. Of course, itu betul. Ketika Anda mau belajar speaking, jangan langsung belajar grammar dulu. That's right. I am with that. Saya sependapat dengan itu. If you just want to be able to speak, you just want to understand, yang penting Anda bisa ngomong dan bisa ngomong saja, paham. You do not have to learn about grammar. Anda tidak harus mempelajari grammar, right? You just learn to speak English, right? But don't be confused. Jangan bingung. Take it easy, santai saja, everyone. Although you do not study grammar, ketika Anda tidak belajar grammar, it doesn't matter. Tapi Anda berharap, but you wish that speaking Anda bergrammar. Your speaking is using grammar. It is easy. What should you do? Apa yang harus Anda lakukan? That you should do is, yang harus Anda lakukan adalah listening many time. Listening many time. Anda harus listening berkali-kali. I believe you can. Because listening, what are the bonus? Apa sih bonus listening? Banyak sekali teman-teman bonus listening. What are the bonus? First, dengan listening, by listening, you will know about grammar automatically. Dengan listening pula Anda akan tahu grammar secara otomatis. By the listening, you will know about pronunciation without learning pronunciation. Dengan listening pula Anda akan otomatis tahu tentang pengucapan. Although you do not, walaupun Anda tidak study, belajar about pronunciation. It is very important for you guys to study about it. Untuk mempelajari itu sangat penting buat Anda. We should break first. Kita break dulu ya. We'll continue for the next. Kita akan lanjutkan nanti lagi. I want to drink a cup of mineral water first. I feel thirsty. See you next time. Okay, welcome again. Let's continue. Mari kita lanjutkan lagi. I told you, seperti yang saya katakan tadi, that in academic speaking, speaking test, test speaking itu is tested and viewed in 4 components, dinilai dari 4 sudut. Yang pertama adalah pronunciation, right, pengucapan, and then the second is grammar, the third is about diction teman-teman, atau vocabularies. So of course when you are studying speaking, when you are focusing on speaking, ketika Anda nih yang lagi fokus pada
speaking, ketika Anda memang kepengen benar-benar speakingnya bagus, you want your speaking great, pengen speaking Anda lebih bagus lagi, you need to learn about pronunciation. Jadi it's composition. Jadi itu bahannya teman-teman, komposisinya daripada speaking. In order to supaya your speaking quality is great, kualitas speaking Anda bagus, pertama first you have to study about pronunciation, ya, grammar, diction, kosakata, ya, and also the last is about, ya, fluency. Ya, fluency means that important for you. Fluency ini kelancaran dalam speaking sangatlah dibutuhkan when speaking English, right? Apalagi ketika Anda mau tes, when you want to get speaking test, academically, ketika Anda lagi tes speaking secara akademis, you need to learn about those component. Anda harus mempelajari komponen-komponen itu. So this is about speaking. That's clear, right? So it's not enough only pronunciation. Jadi nggak cukup teman, ketika Anda kepengen speaking Anda bagus itu, you need to study those components. Anda harus mempelajari 4 komponen tersebut, yaitu ketika nanti Anda ke Pare, ingat Anda lagi fokus speaking, maka jangan hanya fokus speaking, ya, tapi komponennya juga diambil, bedaknya itu harus diambil juga. Its composition should be taken, harus diambil juga komposisinya. Yaitu tadi namely pronunciation, grammar, and also diction, termasuk vocabulary, including the fluency, kelancaran. The fluency in speaking test is a very important. Kelancaran dalam speaking itu sangat penting. Fluent speaking means that disebut dengan speaking lancar, at least when you are given a test or a topic, paling tidak ketika Anda dikasih sebuah tes atau sebuah topik, you are able directly to explore, to speak, to think about it. Paling tidak ketika disajikan sebuah topik dalam bahasa Inggris, disuruh explore, ditanya, disuruh jawab, Anda bisa, right? Even you are able to explore, bahkan Anda bagus sekali ketika bisa bereksplorasi, menggunakan eksplorasi about tentang vocabularies provided yang sudah disediakan by the tester, oleh penguji tersebut. Well, jadi itu komponen ya. Tapi but at first, in order to you are not shocked, pertama kali Anda belajar itu mungkin kalau Anda nggak punya you don't have enough time, waktu Anda sangat sedikit, you need to focus on Anda fokus dulu dah pada speaking saja dulu. Jadi dengan cara apa? Mempelajari about common speaking topic, right? About yourself, about your family, about something social, your hobby. You are talking about yourself, direction, time, about daily activities, tentang kegiatan harian Anda. Focus on it. At least you're able to speak first. Minimal Anda ngomong dulu deh, bisa ngomong dulu tentang dealing with your daily activities, daily routines. Minimal Anda cakap yang berkaitan dengan kegiatan harian, rutinitas harian Anda. For instance, when you are given a topic, a card or cue card, ketika Anda lagi dikasih sebuah topik, kartu, you are able to speak, you are able to converse, Anda bisa berbicara, Anda bisa bercakap, even you are able to explore, Anda bisa mengeksplorasi, you can expand, Anda perlebar topik itu, perluas, enlarge the topic given by your tutor, yang sudah dikasih oleh tutor Anda or the tester, right? Even you are able to ask to your friend to communicate, bahkan Anda bisa ngajak teman Anda untuk berkomunikasi and discuss about topic given. Anda bisa berdiskusi tentang topik yang dikasih oleh teman Anda.
So that is very important. Kemudian ketika Anda, if you want to focus on grammar, ya udah fokus dulu grammar. Anda di Pari itu banyak sekali kampung Inggris ya. Saya memberikan gambaran kepada Anda supaya nanti ketika Anda yang mau ke Pari itu tidak kebingungan, right? Jadi ketika Anda mau fokus dulu ke grammar, silahkan fokus dulu grammarnya. Misalkan karena because you have long time, lot of time in Pari, you will stay longer. Anda akan tinggal di Pari lebih lama lagi. Mungkin maybe you will focus first, focus one subject. Mungkin bulan ini fokusnya grammar, fokus di grammar aja. Bulan kedua fokus pada the second month I will focus on speaking, fokus pada speaking kedua. Bulan 3 Anda fokus pada bagaimana kosakata Anda bagus, dan bulan yang terakhir pada pronunciation Anda perbagus, percantik. 4 bulan kalau Anda intensif, insya Allah cukup. Dengan 2 bulan berikutnya mengajar di sana, 6 bulan udah bagus Anda, right? Jadi fokus. Because the goal of learning language is communication. Karena goal target daripada belajar bahasa itu adalah bisa berkomunikasi. What for you are good in grammar? Buat apa juga Anda bagus dalam grammar, but you cannot speak. Tapi Anda nggak bisa ngomong. What for? Itu apa? Ya, somehow you meet with foreigners. Suatu saat misalkan Anda ketemu dengan bule, bingung Anda. You are confused. You cannot talk. You cannot converse in English. Anda nggak bisa cakap dengan bule atau penutur aslinya. It is impossible for you, right? Tak mungkin buat Anda. You ask a paper, you take a paper and then a pen, right? What you want to say is written first. Apa yang Anda mau sampaikan ke bule itu Anda tulis dulu. No, you have no time, right? You got no time because communication directly speak up, right? Because it has limited time. Karena speaking itu atau komunikasi itu punya waktu yang limit, yang terbatas, teman-teman. Oke, ini that's the tip from me, itu tip dari saya. Jadi itu ya. Jadi pertanyaan dari satu siswa tadi, harus dari mana? Saya harus belajar from what area should I study about English? Dari area mana? Dari hal apa dulu yang harus saya pelajari? Depends on your target, tergantung target Anda. Depends on what you need, tergantung kebutuhan Anda nantinya. If you have a lot of time, focus 1 month, 1 subject, grammar dulu. Nah teman-teman, when you have 4 skill, ketika Anda sudah bagus teman-teman, grammar Anda bagus, you have a good in grammar, you have a good in pronunciation, you are good in speaking, vocabularies, I think that's enough. Ketika Anda sudah punya 4 ini, saya pikir cukup. Other skills will follow it. Skill yang lain akan mengikuti, such as translation, menerjemah. It will follow, akan ikut saja, because you have already got the basic. Karena Anda sudah punya basic atau dasarnya. Karena because translation is grammar application. Karena translation itu adalah aplikasi daripada grammar translation, right? Aplikasi dari vocabulary and so on. Jadi ketika Anda sudah punya itu, TOEFL akan ikut. Apa sih TOEFL? TOEFL itu ada 4 loh teman-teman. Ada 3 skill yang utama. Pertama, listening. Anda sudah belajar pronunciation, otomatis listening Anda akan ikut. Kemudian apalagi speaking, ya Anda memang targetnya sudah punya speaking kan, Anda fokus pada speaking sudah sebelumnya. Certainly, pastinya you will be able to speak English much better. Oke teman-teman, itu ya gambaran daripada bahasa Inggris. Kemudian how about the speaking strategy, sir? Terus bagaimana strategi belajar speaking, sir? The strategies to speak English better, strategi untuk bisa
bicara bahasa Inggris dengan baik, of course you need to be patient. Yang pertama ya harus sabar dulu. Because why? Learning English speaking takes time. Belajar bahasa Inggris itu ya memang butuh waktu. Ya, ya. It cannot be rushed. Nggak bisa dibuat keburu-buru. Ya. Need a strong foundation dan membutuhkan sebuah niat yang kuat. For you learners, especially who doesn't have target or a good foundation, ada siapapun yang ada di luar sana, anda khususnya yang memang tidak ada pondasi yang kuat untuk belajar bahasa, gak bisa teman-teman. Anda you want to speak English better, you want to study about English, Anda kepengen bisa bicara, belajar bahasa Inggris, tapi Anda nggak punya pondasi, niat yang kuat untuk belajar bahasa Inggris, nggak bisa. Even the environment doesn't support you. Lebih-lebih lingkungan tak mendukung Anda. You cannot speak. It is useless. Ya, useless, percuma. Why I say that? First, you don't have any strong foundation. Anda nggak punya pondasi yang kuat, niat yang nggak kuat. You just follow your friend. Anda cuma ikut-ikutan teman saja. You follow the program because you are afraid about the rule. Anda ikut program karena mungkin takut aturannya saja. You are afraid to get punishment. Anda ikut program hanya ikut-ikutan dan supaya tidak kena hukuman saja. It cannot, guys, you cannot speak. Learning a new language need a strong foundation, membutuhkan fondasi yang kuat. If you do not have a strong foundation, tidak punya niat yang kuat untuk belajar bahasa, whatever it is, apapun itu bentuknya, you cannot. You have no strong foundation to memorize Al-Quran. Anda gak punya niat yang kuat untuk menghafal Quran, you cannot, guys. You cannot. Yeah. You want to, master about math, but you have no strong foundation, gak punya niat yang kuat, keinginan yang kuat, cannot. Ya, you just hope. Anda cuma hanya berharap, ya, hope to be the best, but do not want to do the best. Berharap lebih baik tapi tak mau melakukan yang terbaik. You cannot. Between sky, ya, and the earth, maka antara langit dan awan dan bumi, you cannot. So learning a new language need a patient, strong foundation, and also at the beginning, permulaannya itu adalah a good vocabularies, ya, kosakata yang bagus. But it's not only, I suggest for you not only single word. Saya sarankan kepada Anda bukan kata yang sendiri, ya. It's not only one vocab, individual word, no, but a group of word, namely sentence, tapi sekumpulan kata. Jadi kita sebut dengan sebuah kalimat. I do believe that. Saya yakin Anda bisa. Ya, okay, everyone. Jadi niat yang kuat. Kemudian, sir, what are the strategies again? Terus apa juga strateginya, sir? I have already been patient. Saya sudah bersabar nih, sir. For instance, my strong foundation is great enough. Niat saya memang cukup kuat untuk belajar bahasa. The two most important when you are learning about new language, especially speaking, maka dua hal yang paling penting ketika Anda lagi belajar bahasa baru, khususnya speaking, ya, namely, yakni, you want to know that? Mau tahu itu? First, practice and be confident. Praktek dan harus pede atau percaya
diri. When you are not confident, even you never want to be practice, you never want to practice. Anda nggak pede dan Anda tidak mau praktek. Sudah nggak pede, nggak mau praktek, nothing. It's fucking bullshit. Itu sangat, it's not logic. It's fucking bullshit. Sangat tidak masuk akal. Ya. So practice will make you perfect. Practice will make you better. Dengan praktek akan membuat speaking Anda bagus. Ya, you can imagine, friends. Anda bisa berimajinasi, teman-teman. For the reciter of the Holy Quran, untuk penghafal Quran, right? The memorizer of Holy Quran. Penghafal Quran saja, when they just read one ayat, 1, 2, 3, 4, cuman membaca satu ayat saja 2, 3, 4 kali itu nggak cukup. And they do not repeat it many times. Ketika mereka tidak mengulang-ulanginya, nggak bisa, cannot. Moreover, the ayat is longer. Apalagi ayat yang dibaca itu panjang. Apalagi misalkan kalimat bahasa Inggris, the English sentence is longer, or it's about opinion. Itu tentang sebuah opini. But you never want to practice it. Anda nggak praktek, nggak bisa. Sama aja. It seem like when you are memorizing Holy Quran, ketika Anda menghafal Quran. For instance, word. Contoh, saya akan contohkan misalkan kalimat ayat mungkin agak panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ad-darul akhiratu naj'alha lilladzina la yuridun. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. When you recite that just once, it's not enough. Ketika Anda cuma membacanya satu kali, nggak akan nyantol masih. You need to practice many times. Anda butuh mempraktikkan berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Mungkin maybe for the memorizer of Quran, mungkin kalau penghafal sudah terbiasa ya. But for the new memorizer, the beginner, pemula, it's not enough. Recite 3, 5 times, nggak cukup. 2, 3, 5 kali membacanya. They do not directly remember the first ayat or verse. Mereka nggak langsung bisa mengingat. They need to practice many times. It's like English, such as misalkan saya berikan contoh, I give you an example, right? Guys, if you always practice your speaking English every day, every time, everywhere, anywhere, I believe you can. It's not enough, nggak cukup, teman-teman. Anda perlu mengulangi berkali-kali. Ketika Anda sudah mengulangi berkali-kali, I believe in a short time you will get accustomed. Anda akan terbiasa to practice many times. So the two most important, like what I told you, 2 hal yang paling pokok penting dalam belajar bahasa Inggris, speaking ya khususnya, adalah practice and be confident. Praktik dan percaya diri. Sir, I'm not confident person. Saya itu orangnya nggak pedean, sir. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? When you are unconfident, don't be panic. Ketika Anda nggak pede, don't be panic. Jangan terlalu panik. But the problem is, why are people unconfident? When speaking, when doing their own job in front of many people. Kenapa kebanyakan mereka nggak pede ketika mungkin melakukan sebuah pekerjaan mereka di depan orang, or ngomong di depan orang?
You know, Anda tahu, the problem is they don't practice. Mereka nggak pede karena nggak praktek. Alias, they do not prepare. Mereka belum mempersiapkan, belum praktekkannya. Because confidence comes from regular practice. Karena pede itu muncul sebab keseringan praktek. The more you practice, the more confident you are. Semakin Anda praktek, maka semakin bagus pede Anda. So, the more you practice, the more confident you become. Semakin Anda praktik, maka semakin bagus pede Anda. Okay? The more you practice, the more confident you are. Semakin pede Anda. Well, I think that's all for today. Mungkin sampai di sini dulu. I think that's all for today. Mungkin sampai di sini dulu. My sharing time, waktu sharing saja. My sharing time, my relax time, waktu santai saja. So next continue. When you have question, I want to answer again. Ketika Anda punya pertanyaan, saya akan mencoba menjawab lagi. Yeah, I feel tired, but still spirit, right? But you can, you know, give a comment. Of course, after watching this video, right? Give me comment or maybe request. I want to answer your question. Okay, see you next time. See you later, cheerio. Bye bye for now. See you later with me, Mr. Ao at LLC. Go success. Go commando. Go international. Keep fighting. Keep spirit. Salam super. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.